πολύ να καλέσουμε με ένα θερμό χειροκρότημα στη σκηνή τον κύριο Jens Johannessen. Like ambassador! Love you so much. Go get them. Yeah. Thank you. You guys are amazing. Είστε καταπληκτικοί. Καλησπέρα. Δεν χρειάζεται μετάφραση αυτό. Thank you for having me. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχετε εδώ. Thank you for having me back Που με έχετε ξανά εδώ. from the snow Από το χιόνι and the ice και τον πάγο. and the 15 minus Και τους back μείον in 15. Norway. Και τους μείον 15 πίσω στην I'm Νορβηγία. so happy to have Greek friends and a Greek team that I can travel to. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω μια ελληνική ομάδα και ελληνικούς φίλους που μπορώ να πάω να ταξιδέψω. Like 2 days ago, I looked like a snowman shoveling snow. 2 μέρες πριν πραγματικά ήμουν σαν χιονάνθρωπος. This is summer. Αυτό είναι καλοκαίρι για μένα. Even though I was the only one wearing a shorts on first day. Ακόμα και αν ήμουν ο μόνος που την Πέμπτη κυκλοφορούσα με σορτσάκι στην But to Νορβηγία. me, it's summer. Για μένα είναι καλοκαίρι. And the last time I was here, it was March. Τελευταία φορά που ήμουν εδώ ήταν τον περσινό Μάρτιο, I was on this stage. σε αυτή τη σκηνή. I was talking about Cincino, Μιλούσα για τη Ζινζίνο, what we could accomplish in Greece. τι μπορούμε να πετύχουμε στην Ελλάδα. And we had a few customers in Greece before. Και είχαμε κάποιους πελάτες πιο πριν στην Ελλάδα. We had a few people working Cincino. Είχαμε και κάποιους συνεργάτες που δουλεύανε στην And Ζινζίνο. then you guys started. Και ξαφνικά ξεκινήσατε εσείς. And I think we did more than 5,000 customers last year Και νομίζω ότι κάναμε πάνω από from 5.000. this team. Από αυτή την ομάδα. 5.000 πελάτες. And the whole Greece went up 234%. Και η Ελλάδα ανέβηκε 234%. Give yourself a big hand. Δώστε ένα χειροκρότημα στον εαυτό σας. And we got a lot of good leaders, Και έχουμε πάρα πολύ καλούς ηγέτες. diamonds, directors, Διαμάντια, director, platinum executives, platinum και executive. Royal Crown. Royal Crown. We even got an ambassador couple from Cyprus. Έχουμε μέχρι και ένα ζευγάρι από την Κύπρο που είναι ambassador. They were so happy when they became ambassador. Ήτανε πολύ χαρούμενοι όταν έγιναν ambassador. You know the goals of Horace and Stelios for 2024? Οι στόχοι του Χάρης και της That Χάρης was και του Black Στέλιου Crown, right? ήτανε Black Crown. The goal for the whole next year, this year, was one rank below what they did Και in αυτός ο last year. στόχος ήταν για το 24, που ούτε καν. Το πιάσανε 2 μήνες πριν. And Και παραπάνω. I called Stelios and I was giving him a big and Horace congratulation for the Black Crown. Τους πήρα τηλέφωνο εννοείται για τους συγχαρώ για το Black And I Crown. was talking to Horace on the phone. Μίλαγα στη Χάρης And I could hear Stelios in the background. και άκουγα από πίσω το And Στέλιο. he was going, yes, baby, yes, baby. Και έλεγε ναι, ναι, ναι. And I said to Horace, you have to stop. You have to make him stop do that.
Και είπα στη Χάρις πρέπει να του πεις να σταματήσει να το κάνει Because αυτό. there is still 3 more days of the month. Γιατί έχεις ακόμα άλλες 3 μέρες για And το we can μήνα. go ambassador, I promise you. Και θα πιάσεις ambassador, το υπόσχομαι. And we did. Και το καταφέραμε. And I'm so happy for you guys. Πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος για σας. It meant so much for you guys, for the team, for me, Σήμαινε πάρα πολλά για μένα, για την ομάδα, για for εσάς, Cincino, για τη Ζινζίνο. and amazing royal crown couple we have here in Athens right now with Theodoros and Dora. Και ένα υπέροχο ζευγάρι κάνουν τον Θεόδωρο και την And Δώρα. all the new diamonds and directors, and I met all of you on first day. What an amazing group you are. Όλα τα νέα διαμάντια που σας συνάντησα την Πέμπτη, είστε φανταστικοί. Now, it was a good start, right? Ήτανε καλή αρχή, δεν λέτε. But now we are in 2024, Τώρα όμως είμαστε στο 24 and now we really start. και τώρα πραγματικά ξεκινάμε. It was a good warm-up. Ήτανε μια καλή προθέρμανση. And Theodoros asked me to talk a little about Cincino versus more traditional startups or businesses. Και ο Θεόδωρος μου ζήτησε να μιλήσω τη διαφορά της Ζινζίνο μεταξύ των κλασικών επιχειρήσεων. And to do that, I have to tell a little bit about myself. Για να το κάνω αυτό πρέπει να πω και κάποια πράγματα για τον Because εαυτό μου. I've been an entrepreneur since I was 25. Γιατί ήμουν επιχειρηματίας από τα 25 μου. I was walking into an event like this Έμπαινα σε ένα τέτοιο event when I was 24, 25. όταν ήμουν 24-25 περίπου. I had a sponsor back then. Είχα έναν σπόνσορα τότε. His name is Urian. You saw him on the film earlier today. Το όνομά του είναι Όριαν, τον είδατε και πριν στο βίντεο. And I have known this guy since he was 17. Και τον ήξερα από τα 17 του. He didn't have a driver license. Δεν είχε καν δίπλωμα I οδήγησης. had to drive him around. Έπρεπε εγώ να τον οδηγάω παντού. But he was talking very differently already back then compared to my other friends. Αλλά ακόμα και από τότε μιλούσε τελείως διαφορετικά σε σχέση με τους υπόλοιπους φίλους μου. And he called me and said, Jens, we are going to an event. Και με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, Γέννης, πάμε σε ένα event. And I said, where is the event? Και του είπα, πού είναι αυτό? It's in Stockholm, Sweden. Α, μου λέει στη Στοκχόλμη, Σουηδία. And we're going to use your car because it's better than mine. Και θα χρησιμοποιήσουμε το δικό σου αμάξι γιατί είναι καλύτερο. So when is this event? Πότε είναι αυτό το event? Oh, λέω? it's now this week and it's 3 days from now. Α, είναι αυτό το σουκού, σε 3 μέρες από τώρα. Well, you know, when you're 25, you don't have that much to do. So I went to the event. Όταν είσαι 25 δεν έχεις και τόσα πράγματα να κάνεις, οπότε πήγα. And 3 months later, I quit my job. 3 μήνες μετά παραιτήθηκα από τη δουλειά μου And I never had a job since. και από τότε δεν ξανά είχα ποτέ δουλειά. That was my defining moment Αυτή ήταν η στιγμή που με where I καθόρισε. understood that I could be an entrepreneur. Που κατάλαβα ότι θα μπορούσα να είμαι I can επιχειρηματίας. build a business. Μπορώ να χτίσω μια επιχείρηση And I didn't have to be at my job all the time. και δεν χρειαζόταν να ήμουν στη δουλειά μου συνεχώς. Now, in 2013, 2014, Τώρα το 2013-2014, like 10 years ago, 10 χρόνια πριν, I had built a telecom company. έχτισα μια επιχείρηση τηλεπικοινωνιών. I had more than 100 employees. Είχα παραπάνω από 100 υπαλλήλους. We were based in Oslo, Ήμασταν βασισμένοι στο but Όσλο, we have locations several places. αλλά είχαμε και αλλού τοποθεσίες. And one day, the big company Telia came and wanted to buy us. Και κάποια στιγμή μια μεγαλύτερη εταιρεία ήρθε για να μας αγοράσει. And we sold the company. Και την πουλήσαμε την εταιρεία. And I was sitting in the office the day after Και καθόμουν στο γραφείο την επόμενη μέρα, with no employees, χωρίς υπαλλήλους, with no people there, χωρίς κανέναν with εκεί πέρα, no location all over the places, χωρίς καθόλου τοποθεσίες σε όλο with no το... salary, with no cash flow, χωρίς μισθό, χωρίς ροή χρημάτων. but I had some money in my account. Αλλά είχα κάποια χρήματα στο λογαριασμό μου. And the big question was, what next? Και η μεγάλη ερώτηση ήταν, από εδώ και πέρα τι κάνουμε? So I have a wife in Oslo, Έχω μια γυναίκα Wife. πίσω στο Όσλο and I have 2 kids, Και έχω Taze δύο. and Victoria, that's 7 and 9-year-old. 2 παιδιά, 7 και 9 χρονών. And I have a big daughter, Έχω και μια πιο big μεγάλη daughter, κόρη,
who studies in London. που σπουδάζει στο Λονδίνο. But 10 years ago, the first one was really, really small, right? Like almost not born. 10 χρόνια πριν όμως, ο πρώτος ήταν πολύ πολύ μικρός. And I sold my company, Πούλησα λοιπόν την εταιρεία μου. and I would really have to think what to do now. Και, Well, I could go and start another company, right? και πραγματικά πρέπει να σκεφτώ τι ήθελα να κάνω. Αλλά θα μπορούσα να φτιάξω κι άλλη μια εταιρεία, έτσι. So, or I could go and get myself a job, right? Ή θα μπορούσα να πάω να βρω μια δουλειά. So if I, and then, I mean, what is the most normal way of having a cash flow, having an income? That's to have a job, right? Το πιο φυσιολογικό πράγμα για να έχεις μια ροή εισοδήματος It's είναι the να έχεις μια most, δουλειά. it's the most secure way of having an income. Είναι ο πιο ασφαλής τρόπος. There is not a lot of risk. Δεν υπάρχει πολύ ρίσκο. There is, it's an easy way. Είναι ένας εύκολος τρόπος. But I was thinking, who is going to hire me? Αλλά σκεφτόμουν ποιος θα με προσλάβει εμένα. And you know, when you sell, has anyone sold a company here? Anyone built a company and sold Έχει it? κάποιος χτίσει Like a επιχείρηση και την έχει small business, πουλήσει. a big business? Από εδώ. No one? So no one understands what I'm talking about. Κανείς δεν καταλαβαίνει λοιπόν τι λέω, Sitting there with more money in the account that you ever have and no cash flow. Καθόμουν εκεί πέρα με τα περισσότερα λεφτά που είχα ποτέ, αλλά δεν είχα μια ροή So there χρημάτων. was, I told this to the leaders yesterday, but there were some weird things going on up in my head. Το είπα χθες στο συνέδριο ηγεσίας που είχαμε, αλλά κάποια Because I πράγματα went to the σκάσανε στο μυαλό grocery μου. store Γιατί πήγα στο σούπερ μάρκετ and I was taking a cheese from the shelf. και έπαιρνα το τυρί από το ράφι And for the first time in many years, I looked at the price on the cheese. και για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια What έβλεπα is τη the τιμή. price of a cheese these days? Ποια είναι η τιμή του I τυριού was αυτές τις μέρες. wondering. Σκεφτόμουν. And why this brain freeze? What happened to me? Και εκεί πάγωσε το μυαλό μου. Λέω, τι Well, έγινε? my brain was telling me, or my subconsciousness was telling me, Το μυαλό μου ή το υποσυνείδητό μου έλεγε that if you buy this cheese, ότι αν πάρεις αυτό το you τυρί will get a little poorer. θα είσαι λίγο πιο φτωχός. You will have a little less money Θα έχεις λίγο λιγότερα λεφτά because there is no more money coming in. γιατί δεν έρχονται άλλα χρήματα. You don't have a work, Δεν έχεις δουλειά, you don't have a cash flow, δεν έχεις ροή and you don't χρημάτων have a business anymore. και δεν έχεις και επιχείρηση. So I had to make up my mind. Οπότε έπρεπε να ξεδιαλύνω κάποια πράγματα στο μυαλό μου. And, well, I don't know who would hire me Δεν ήξερα ποιος θα με if I got προσλάβει a έτσι κι job. αλλιώς. I mean, I haven't had a job for years. Είχα μια δουλειά I για could χρόνια. write a resume. I can build a telecom company and I can invest. That's what I can do. Αυτό που ήξερα να κάνω είναι να χτίσω μια I could εταιρεία. be a self-employee. Θα μπορούσα να ήμουν I guess αυτοαπασχολούμενος. many of you guys are self-employed. Κάποιοι από εσάς θα You are είστε αυτοαπασχολούμενοι. therapists, or you're working, you're hairdressers, or you are consultants. Σαν θεραπευτές, σύμβουλοι. And I think that someone would hire my services. Και πίστευα ότι I κάποιος could go out and consult businesses, θα μπορούσε να με προσλάβει σαν σύμβουλο επιχειρήσεων. give them my expertise. Να τους δώσω το expertise μου. But at the same time as a work, as being hired somewhere, I would have to trade my time for money, right? Αλλά το ίδιο ακριβώς και με τη δουλειά. Θα πρέπει να ανταλλάζω χρόνο για χρήμα εν τέλει. So I could do one consultant thing, Οπότε θα μπορούσα να κάνω μια get συμβουλευτική paid for that, but to be paid more, I would have to do another consultant, right? και να πληρώνομαι γι' αυτό, αλλά θα πρέπει να κάνω κι άλλη μια συμβουλευτική. You with μετά. me? Είστε μαζί μου? Now, so what I really wanted was to build another business. Αυτό που πραγματικά ήθελα ήταν να χτίσω μια άλλη επιχείρηση. Because when you are a business owner, Γιατί σαν επιχειρηματίας, σαν ιδιοκτήτης επιχείρησης, you could get paid not just on your time, θα μπορούσες να πληρώνεσαι όχι μόνο στο δικό σου but χρόνο, building a system αλλά χτίζοντας ένα σύστημα or a customer base ή μια βάση πελατών or something working when you not work. για κάτι που δουλεύει όταν εσύ δεν δουλεύεις. This is just a few of us in the society that actually do. Υπάρχουν πολύ λίγοι μέσα στην κοινωνία που πραγματικά το κάνουν αυτό. Because there is a lot of risk here, right? Γιατί υπάρχει πολύ ρίσκο, έτσι. You need to invest, you need to have some money to invest in the first place. Πρέπει να επενδύσεις και να έχεις χρήματα αρχικά για να You επενδύσεις. need to have a good idea, Πρέπει να έχεις μια καλή ID. and then you have to do a lot of hiring, firing, production, logistics, and all that. Και μετά πρέπει να πάρεις αλλιώς να τους απολύσεις, logistics, bla και ούτω καθεξής. But if you succeed, Αλλά αν πετύχεις, it could be very good. θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ καλό.
Now, I knew what I wanted in life. I wanted to be together with my family. Ήξερα τι ήθελα στη ζωή μου. Σίγουρα να είμαι μαζί με την οικογένειά μου αρχικά. I did not want to go into an office like 12 hours a day. Δεν ήθελα να πάω σε ένα γραφείο να δουλεύω 12 ώρες. I wanted to travel Ήθελα να ταξιδεύω and a lot of other things. και πολλά άλλα πράγματα. And you know, it's interesting how we are dreaming or how we are setting our goals. Είναι ενδιαφέρον το πώς ονειρευόμαστε και Because βάζουμε στόχους. we are 300 people here, maybe more. Γιατί είμαστε περίπου 300 And there πολύ is παραπάνω. 300 different dreams and 300 different goals. Και υπάρχουν 300 διαφορετικά όνειρα ή στόχοι. σε And αυτό το those κομμάτι. dreams and those goals is also changing during life. Και αυτοί οι στόχοι και τα όνειρα αλλάζουν κατά τη διάρκεια της ζωής. Like there is some people saying that there is 7 phases we are going through in life. Κάποιοι άνθρωποι λένε ότι περνάμε 7 φάσεις στη ζωή μας. The first one is when we get born. Η πρώτη είναι όταν It's γεννιόμαστε. like boom. What's going on? Όπα, τι γίνεται εδώ. I was so safe, I was so secure. Θα είμαι πολύ ασφαλής, πολύ... I don't know if I like being born. Δεν ξέρω αν μ' αρέσει να γεννηθώ. And then we grew up as children, Και μετά μεγαλώνουμε σαν παιδιά, hopefully in a secure environment. σε ένα ασφαλές περιβάλλον. And we start to get some goals and dreams. Αρχίζουμε και έχουμε κάποια Maybe a όνειρα. lot of them actually when we are kids. Είχαμε πάρα πολλά όταν είχαμε... And όταν then ήμασταν we παιδιά. become a teenager. Μετά γινόμαστε έφηβοι. And that's a big crisis. Και αυτό είναι μια Why μεγάλη is κρίση. everybody so stupid? Γιατί όλοι είναι Why do ηλίθιοι. I hate my parents suddenly? Γιατί μισώ τους γονείς μου. What's wrong with my body? Τι συμβαίνει με το σώμα μου. That's a new crisis. Είναι μια But καινούργια there is κρίση. also coming new goals, new motivation, new dreams. Αλλά μαζί με αυτό έρχονται νέα όνειρα, νέοι στόχοι And then we go into the 20s. και μετά μπαίνουμε στα 20 μας. And in the 20s, everything is possible. Και στα 20 όλα είναι I'm going πιθανά. to live forever. Θα ζήσω για πάντα. I can do anything. Μπορώ να κάνω τα πάντα. I remember when I was in the 20s, Θυμάμαι όταν εγώ ήμουνα στα 20 μου. I had goals, I had dreams. Είχα όνειρα, είχα στόχους, It was cars ήταν αμάξια and babes. και μωράκια. And that's it. Oh, what Και αυτό more? ήτανε. What more could it be? Τι άλλο χρειάζεσαι. And then you go into the 30s, Και μετά ξεκινάς στα and there 30 is a σου new crisis coming up. και υπάρχει νέα κρίση που έρχεται. Responsibility, Ευθύνη, work, δουλειά, kids, παιδιά, people depending on you. άνθρωποι που εξαρτώνται από σένα. And then you go into the age I am now, early 50s, Και μετά πας στα 50 σου, στην ηλικία που είμαι εγώ, and you see people coming up behind you, και βλέπεις ανθρώπους που έρχονται από πίσω σου. even better looking, Ακόμα πιο όμορφοι. sometimes even better than you, Κάποιες φορές καλύτεροι και από σένα. on their way to take your job, Στην πορεία να πάρουν τη δουλειά on σου. your way to do it better. Να το κάνουν καλύτερα από σένα. And then the next crisis would be in the 60s, 70s, Και η τελευταία είναι προφανώς στα 60 και 70. where you have to acknowledge that you're not young anymore. Όταν έχεις τη γνώση και ξέρεις ότι δεν είσαι πλέον You νέος, look at yourself one day and you think, I'm starting to get old. κοιτάς τον εαυτό σου και λες, μάλλον γέρασα. And then eventually the last one is where you go to heaven or wherever you believe life after that would be. Και η τελευταία είναι όταν πας στον παράδεισο όπου πιστεύεις ότι... And during those phases, we have different goals and different dreams based on a lot of things. Μέσα σε αυτές τις φάσεις, λοιπόν, θα έχουμε διαφορετικούς στόχους και όνειρα, βασισμένους σε πολλά πράγματα. And when I started Cincino, I understood that if I'm going to have all those things, I have to do something a little different. Όταν ξεκίνησα τη Ζινζίνο, σκέφτηκα ότι αν ήθελα να έχω αυτά τα And then I πράγματα, was θα πρέπει να super- κάνω κάτι διαφορετικά. And then I was a little lucky Ήμουνα λίγο τυχερός, βέβαια. because my friend Urian, Γιατί ο φίλος μου, Όριαν, he called me με πήρε τηλέφωνο, because he knew the company was sold. γιατί ήξερε ότι η επιχείρηση πουλήθηκε. And he called me and he said, Jens, you need to come to my place. Και μου είπε, Γέννης, πρέπει να έρθεις στο σπίτι μου. And I said, why? Και του είπα, γιατί? I need your blood. Θέλω το αίμα σου. And I was, what? Τι? And then I showed up and he told me about the test and he told me about the product. Και μετά πήγα εκεί και μου είπε για το τεστ, μου είπε για τα προϊόντα. And I was thinking, if what those people are saying is true, this is actually something that could go very, very big. Και σκέφτηκα ότι αν αυτό που μου λένε είναι όντως αλήθεια, είναι κάτι που θα μπορούσε να είναι τεράστιο. Because in my telecom company, we were only in Norway. Γιατί στην εταιρεία And we couldn't τηλεπικοινωνιών expand to Sweden ήμουνα στη Νορβηγία μου. or any other market. Ούτε στη Σουηδία, But ούτε σε άλλα. this could actually go everywhere. Αλλά αυτό θα μπορούσε να πάει παντού.
So I have to analyze being a business owner, do it one more time, or going into this company. Οπότε θα έπρεπε να αναλύσω αν θα ήθελα να είμαι And I επιχειρηματίας ή να want you πω. to see some of the advantages that I was analyzing, but also what you can get by really taking this opportunity. Και προσπαθούσα να αναλύσω πολλά πλεονεκτήματα ξεκινώντας αυτή την επιχείρηση και πλεονεκτήματα μπορεί να έχετε κι εσείς, έτσι. Because one of the things is that you could start your own business Ένα από τα πράγματα είναι να ξεκινήσεις την επιχείρησή σου, with no investments. χωρίς εννοείται Well, επένδυση. I don't count 200, 500 or 1,000 euro as a big investment to start your own business. Δεν μετράω τα 300-500 χίλια ευρώ σαν μεγάλη επένδυση για να ξεκινήσεις την επιχείρησή σου, εννοείται. And you can do it part-time. Μπορείς να το κάνεις part-time. And when you do it part-time, you eliminate a lot of risk Όταν το κάνεις και part-time εντωμεταξύ, because we can do it on our spare time. κλείνεις πολλά από αυτά τα ρίσκα, γιατί μπορείς να το κάνεις στον Because ελεύθερο χρόνο σου. most people already have an income, already have a job, already have something else that they're doing. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μια δουλειά που τους παράγει εισόδημα. And we could work from home. Και το καλύτερο, μπορούν να δουλέψουν από το We σπίτι. don't need an office space. Δεν χρειαζόμαστε γραφείο. Like during COVID, Στον COVID ειδικά. I had to move. I had an office because I like to have an office. Είχα γραφείο γιατί μου άρεσε να έχω. And then COVID came, Αλλά μετά ήρθε ο COVID and I had to work from home. και πρέπει να δουλέψω από το σπίτι. So I redecorated my garden house, Οπότε έκανα μια έτσι. and I was διοργάνωση. sitting 1.5 meters from my grass cutter. Μια ανακαίνιση και ήμουνα δίπλα κυριολεκτικά στο ψαλίδι που έκοβα τα χόρτα. And after COVID, I kept doing that Και μετά το COVID συνέχισα. because I love being home working. Γιατί μου άρεσε να δουλεύω από το σπίτι. Yeah, you can make money the first month. Μπορείς να βγάλεις χρήματα από τον πρώτο σου μήνα κιόλας. You actually do that if you just do a little bit. Πραγματικά μπορείς να το κάνεις. Αν κάνεις έστω και λίγο, And the income potential is basically unlimited. και το δυναμικό του εισοδήματος είναι απεριόριστο. It's up to you how fast and how big you want to go. Εξαρτάται ξεκάθαρα από σένα πόσο γρήγορα και πόσο μεγάλα θες να πας. And now maybe one of the most important thing is that you build yourself a residual income. Και ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα είναι το παθητικό εισόδημα. Because the residual income is something basically only the business owners have. Γιατί το παθητικό εισόδημα είναι κάτι που Because μόνο they οι build a επιχειρηματίες έχουν. customer base or a system or something running when you're not necessarily always there. Γιατί έχουν χτίσει αυτό το σύστημα, τη βάση And that is πελατών. exactly the same as what you get in Cincino. Και αυτό είναι ακριβώς το ίδιο που μπορείς να έχεις και στη Συνζήνο. Because you build yourself, your personal customer, you're the customers you know. Γιατί χτίζεις τους πελάτες σου. But τους then when the προσωπικούς. duplication starts to go, Μετά ξεκινάει ο you διπλασιασμός start όμως. to make a cash flow on customers you don't know. Δημιουργείς μια ροή εισοδήματος λοιπόν από πελάτες που δεν ξέρεις. So the first 2 years I was working in Cincino, Τα πρώτα 2 χρόνια που δούλευα στη Συνζήνο, I worked basically in Norway. δούλευα στην Νορβηγία κυρίως. Then someone I knew in Norway knew someone in Poland. Τότε κάποιον που ήξερα στην Νορβηγία ήξερε κάποιον στην And Πολωνία. someone in Poland knew someone in Cyprus. Και κάποιον στην Πολωνία ήξερε κάποιον στην And Κύπρο. someone in Cyprus knew someone in Athens. Και κάποιον στην Κύπρο In ήξερε κάποιον στην Greece. Αθήνα, στην Ελλάδα. And now I'm here. Και τώρα είμαι εδώ. And though someone in Poland also knew someone in China. Και αυτό στην Πολωνία ήξερε και κάποιον στην Κίνα. And now there is those Chinese signs in my back office. Και τώρα βλέπω αυτά τα περίεργα There is κινέζικα. customers buying product in China. Πελάτες που αγοράζουν στην Κίνα. I would never know who they are. Δεν ξέρω καν ποιοι είναι. But they are buying the Cincino products. Αλλά παίρνουν τα προϊόντα. So the residual income is coming from the work you did last month Το παθητικό εισόδημα έρχεται από τη or δουλειά που last έκανες year την προηγούμενο μήνα on the customer base you would have in your team ή το χρόνο and from your personal customers. και από την προσωπική σου δουλειά εννοείται. And then we can work with the people we want to work with. Και μπορούμε να δουλέψουμε με τους ανθρώπους Like που θέλουμε. if you are the boss of the company, you can hire whoever you want. Αν είσαι το αφεντικό της εταιρείας, μπορείς να But προσλάβεις if όποιον you are θέλεις. an employee, I don't know, do we like all our colleagues? Αν είσαι υπάλληλος, Like we really love all our colleagues? αγαπάμε πραγματικά όλους τους συναδέλφους Like μας. when we go to work on Monday, we do like this, we sharing, yeah, so great to have you here. Όταν πάμε δουλειά, λένε «Α, πω, τέλεια που ήρθες εδώ πάλι». Well, maybe, but not always, right?
Μπορεί, αλλά όχι πάντα. I like this one. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. I like not having a boss. Μ' αρέσει να μην έχω αφεντικό. So I remember the first time when I quit my job. Θυμάμαι την πρώτη φορά που παραιτήθηκα από τη δουλειά I μου. was waking up in the morning. Ξύπνησα το πρωί, I went to the bathroom. πήγα στο μπάνιο, I looked myself in the mirror κοίταξα τον εαυτό μου, and I said, "Good morning, τον boss." καθρέφτη και είπα «Καλημέρα αφεντικό». You know what the boss said? Ξέρετε τι είπε το αφεντικό? Go back to bed and sleep some more. Πήγαινε πίσω στο... Το αφεντικό μου είπε να πάω πίσω να κοιμηθώ. The opposite very often of more traditional businesses is that you will have people around you who want you to succeed. Το αντίθετο με πάρα πολλές επιχειρήσεις And είναι this ότι is εδώ pretty unique in this industry θα έχεις ανθρώπους που θέλουν να πετύχουν. Και είναι because σημαντικό. we are building something by helping other people succeed. Και αυτό είναι μοναδικό γιατί βοηθάμε ανθρώπους να πετύχουν και έτσι εμείς έχουμε So εισόδημα. you will have people around you sharing for you, Οπότε θα έχεις ανθρώπους want γύρω you σου to go all the way, που θέλουν να δώσουν wants to κάτι, help you, που θέλουν να σε βοηθήσουν, even would put down hours που θα βάλουν ώρες in σε your σένα, business for your success. στη δική σου δουλειά για τη δική σου επιτυχία. That is super unique, right? Αυτό είναι πραγματικά μοναδικό, έτσι. I don't remember everybody, but I know the entrepreneur education. Εννοείται και η εκπαίδευση. Σαν If it επιχειρηματίες. hasn't been for this industry, Αν δεν υπήρχε αυτή η δραστηριότητα, I don't think I've been an entrepreneur. δεν νομίζω ότι I don't think I ever started a telecom company θα είχα ξεκινήσει την επιχείρησή μου, ούτε θα ήμουν or other επιχειρηματίας companies ή άλλες εταιρείες. because it all came from the education we got in this environment. Γιατί όλο αυτό ξεκίνησε από την εκπαίδευση που πήρα σε αυτό το περιβάλλον. And the leadership education, Και η εκπαίδευση ηγεσίας εννοείται. and also the fact that what was popping up now? Τι πετάχτηκε τώρα? Self-development. Αυτοανάπτυξη, The αυτοβελτίωση. self-development you guys are getting over this weekend. Η αυτοβελτίωση που θα έχετε αυτό το The Σαββατοκύριακο. leadership training we are getting over this weekend. Η εκπαίδευση ηγεσίας. Is it good? Είναι καλή. It's something different. Είναι το κάτι διαφορετικό. And at the same time, we get the opportunity to make a difference Και ταυτόχρονα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια διαφορά όντως. with our product, Με τα προϊόντα μας, but also with the business opportunity we can involve others in. αλλά και με το επιχειρηματικό μοντέλο μας. What social and Κοινωνικό. having fun. Is it fun to be here? Είναι διασκεδαστικό να είστε εδώ. It's fantastic. Someone likes to travel. Σας αρέσουν τα ταξίδια? Someone likes to travel. Σας αρέσουν τα ταξίδια? Yeah. We have a lot of travels in Cincino, but just the lifestyle of being able to travel. Έχουμε πολλά ταξίδια στη Ζινζίνο, αλλά και μόνο το There were γεγονός ότι μπορείς 40 να of you ταξιδέψεις. guys coming to Oslo in October, you remember? Τον Οκτώβριο ήρθατε 40 στο And there Όσλο were 3,000 people in the room, και ήταν 3.000 άτομα μέσα and εκεί. everybody could see the Greeks. Και όλοι μπορούσαν να δουν τους Έλληνες. But there is also a lot of free travels you can qualify for. Μπορείς κιόλας να προκριθείς για πολλά δωρεάν Now ταξίδια. we're going to Lanzarote in March. Πάμε στο Λανζαρότε τώρα. Some of you guys are qualified for that trip. It's a free trip paid by Cincino. Κάποιοι από εσάς το έχουν ήδη πιάσει και θα Then έρθουν. there is another trip to Spain later this year. Έχουμε και άλλο ένα ταξίδι στην And Ισπανία. there is a new trip to Thailand next year that all of you could qualify Και for. ένα καινούργιο ταξίδι στην Ταϊλάνδη που όλοι μπορείτε να προκριθείτε. I'm getting confused on my own slide here. Revolutionized product, Dog was talking about this. Επαναστατικά προϊόντα που είπε και ο Ντάγκ. We help people. Βοηθάμε We ανθρώπους. can build it online. Μπορούμε να το χτίσουμε online. And we can make our dreams come true by helping others. Και μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τα δικά μας όνειρα βοηθώντας άλλους. I would say a lot of those things are things we don't get when we succeed in a traditional business. Μπορώ να πω ότι πολλά από αυτά τα πράγματα δεν τα έχεις ακόμα και όταν πετύχεις σε παραδοσιακή επιχείρηση. We don't necessarily get all those advantages. Δεν έχουμε όλα αυτά τα πλεονεκτήματα αναγκαστικά. And one of the things I love the most is
all the stories. Και ένα από τα πράγματα που πραγματικά λατρεύω είναι οι ιστορίες. It's the story about one of the people I'm working with in Norway. Είναι μια ιστορία για έναν άνθρωπο που δουλεύω. Την Κατρίν. Katrin is a platinum in Cincino. Είναι platinum στη Cincino η Κατρίν. And she started in Cincino because she had 3 kids. Ξεκίνησε στη Cincino γιατί έχει 3 παιδιά. She is a lonely mother. Είναι μόνη της. And she is a teacher. Είναι δασκάλα. She is a gym instructor. Επίσης είναι προσωπικός. She's working 2 jobs to feed the 3 teenage kids. Κάνει 2 δουλειές για να ταΐσει τα 3 παιδιά της. And she started in Cincino because she wanted more time Και ξεκίνησε στη Cincino γιατί ήθελε παραπάνω χρόνο. with her kids. Με τα παιδιά της. And she started in Cincino because she wanted someone to clean her house Και ξεκίνησε στη Cincino γιατί ήθελε so she could get more time with her kids. κάποιον να καθαρίζει το σπίτι για να έχει παραπάνω χρόνο με τα παιδιά της. And the first thing she did when πρώτο she πράγμα που became an executive was to hire a cleaning woman. Όταν έγινε executive πήρε μια καθαρίστρια. And last year she took her 3 kids on a vacation for 2 weeks to Thailand. Και πέρυσι πήρε τα 3 παιδιά της για 2 εβδομάδες ταξίδι διακοπές της και Ταϊλάνδη. And this year, the 4 of them have booked a trip to Japan. Φέτος έχουν όλοι κλείσει ένα ταξίδι στην Ιαπωνία. And none of this would have been possible without starting a Cincino business. Και τίποτα από αυτό δεν θα ήταν πιθανό αν δεν ξεκινούσε την επιχείρηση Cincino της. Or I'm working together with Trond from Norway. Δουλεύω με τον Τρόντ από την Νορβηγία. Trond has been in Cincino a couple of years. Είναι αρκετά χρόνια στη Cincino. And then earlier last year, he really decided to build Cincino a little bigger. Και πέρυσι στις αρχές αποφασίσαμε να κτίσουμε τη Cincino του πιο And μεγάλα. in November, he became a director in Cincino Το Νοέμβριο έγινε director. because he was started to recruit a few more people in his hometown. Γιατί έγραφε και άλλους συνεργάτες στον χρόνο του. And then one of those people recruited someone in Australia. Και ένας από αυτούς κάποιον έγραψε στην Αυστραλία. And now, later this year, there is going to be an event in Australia in his team. Και αργότερα αυτό το χρόνο θα υπάρχει ένα event στην Αυστραλία της ομάδας του. But then those guys recruited someone in Netherlands. Αλλά μετά αυτοί γράψανε κάποιον στην Ολλανδία. And now there is a lot of partners in his team in Netherlands. Και τώρα ξαφνικά έχει και συνεργάτες στην Ολλανδία. And now he has to go to Australia to the event. Και τώρα πρέπει να πάει στο event της Αυστραλίας. And that was a completely turnaround in just a few months. Και αυτό άλλαξε τη ζωή του 180 μοίρες μέσα σε μερικούς μήνες. And then we have the people that really want to be a leader and build this as a big business. Και μετά έχουμε τους ανθρώπους που θέλουν να είναι ηγέτες και να θέλουν να χτίσουν μια τεράστια επιχείρηση μέσα από αυτό. Because there is room for everyone. Γιατί υπάρχει χώρος για όλους εδώ. And I'm talking about being open for an opportunity, having the radar on. Και μερικές φορές έχω το ραντάρ μου You ανοιχτό know, για οποιαδήποτε ευκαιρία. all of you have the radar on, right? Έχετε όλοι το ραντάρ σας I ανοιχτό, mean, έτσι. if you hadn't had the radar on, you wouldn't be here. Αν δεν είχατε το ραντάρ δεν θα ήσασταν εδώ. You are looking for an opportunity, you're looking for a change, you're looking to accomplish a dream or something. Ψάχνετε για μια ευκαιρία να καταφέρετε ένα όνειρο. And there is a lot of people out there also, having their radar on. Αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι έξω που έχουν το ραντάρ τους ανοιχτό. I may have told you before, but I remember when I was a single, Θυμάμαι όταν ήμουν εγώ στη Ζηνή, when I was meeting my wife. όταν συναντούσα τη γυναίκα μου. I went to a birthday, Πήγα στα γενέθλιά της, to my aunt's birthday. στα γενέθλια της My θείας μου. aunt was 70 years old. Η θεία μου ήταν 70 χρονών. And I went into the room, Πήγα στο δωμάτιο λοιπόν and I was thinking, I hope there is some babes και here. σκεφτόμουν ελπίζω να έχει μωράκια εδώ πέρα. And that's where I met my wife. Και εκεί συνάντησα τη γυναίκα μου. Having the radar on means that you are looking for the opportunity. Το να έχεις το ραντάρ σου ανοιχτό σημαίνει ότι ψάχνεις για την ευκαιρία. And there is a lot of people out there doing that. Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που το κάνουν ήδη αυτό. There is a lot of people that wants to start a business. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. There is a lot of people that would fit perfect in to the mission we have here in Greece. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θα τέριαζαν απίστευτα στη δικιά μας αποστολή εδώ στην Ελλάδα. And the next event in June, Hilde is coming, Στο επόμενο event έρχεται και η Χίλντε, the founder.
And I think, honestly, I think we could double until Hilde is here. Και πραγματικά πιστεύω ότι μπορούμε να διπλασιαστούμε μέχρι να έρθει η Χίλντε. And those leaders here, being Royal Crown and Ambassador and Diamonds and Directors, they have done this in just a few months. Και αυτοί οι ηγέτες που έχουν πιάσει αυτά τα επίπεδα το έχουν κάνει And μέσα you σε know, you λίγους guys, μήνες. you're right behind them. Είστε ακριβώς από πίσω We τους just εσείς. started. Τώρα ξεκινήσατε. You're next. Είστε οι επόμενοι. Because in June, you are going to walk up on this stage with your rank. You're going to bring a lot more people to the room. Όταν εσείς ανεβείτε στη σκηνή θα φέρετε ακόμα περισσότερους ανθρώπους. You are going to be the diamond, or you are going to be the director, Εσείς θα είστε το διαμάντι, το or maybe a director. higher rank. Ή ακόμα ψηλότερο επίπεδο. 2024 is going to be our year. Το 2024 θα είναι φοβερή χρονιά. It's going to be the year where we really double, where we really grow. Είναι η χρονιά που θα αναπτυχθούμε πραγματικά. 2023 was the start. Το 2023 ήταν απλά η αρχή. This community, your people, you're amazing. Αυτή η κοινότητα, εσείς είστε απίστευτοι. You are unique. Είστε μοναδικοί. And sometimes we might feel we can't do it, I'm not good enough, I don't have the experience. Κάποιες φορές μπορεί να νιώθουμε ότι δεν είμαστε αρκετοί, ότι δεν έχω την εμπειρία, δεν είμαι γι' αυτό. But you saw the people that was up here on the recognition. It's normal people. Είδατε τους ανθρώπους που ανεβήκαν εδώ, είναι απλοί άνθρωποι κι αυτοί. You are more than good enough to do this. Είστε παραπάνω από αρκετοί You για να are το more κάνετε. than good enough to succeed in Cincino. Παραπάνω από αρκετοί για να πετύχετε We στη have Ζήνο. all the tools available for us. Έχουμε όλα τα εργαλεία για And μας. I would love to see each and every one of you climb up 1, 2, 3, 4 ranks over 2024. Και θα λάτρευα ο καθένας από εσάς να ανεβείτε 2-3 Really επίπεδα. accomplish our dream. Να πετύχετε τα όνειρά σας. Really be with us on this journey. Να είστε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι. And not just change our life, but change the life of a lot of people. Αλλά όχι να αλλάξουμε μόνο τη δικιά μας ζωή, αλλά και άλλων ανθρώπων. Are you with me? Are you with me? Είστε μαζί μου! Fantastic. It's so great to be here. Είναι απίστευτο που είμαι εδώ για άλλη μια I φορά. love to see you all. Πραγματικά And χαίρομαι που σας let's βλέπω. make 2024 an amazing year together. Και πάμε να κάνουμε το 24 μια φανταστική so χρονιά much. μαζί.